Good morning, students. I welcome to Sheba group of online class. Today we are going to discuss about geography first lesson, lithosphere 1, entogenetic process. Okay, now I start the small introduction. The earth is a unique planet of the solar family. The earth is composed of 4 spheres. 4 spheres composed ஆயிருக்கும். The first one is a lithosphere, the atmosphere, the hydrosphere and the biosphere. Listen all of you, the earth is composed spheres, namely the first one is a lithosphere, the atmosphere, hydrosphere and the biosphere. Okay, wow. This lesson focuses on the internal process of the earth. The sequence of lessons generally follows the spheres of the earth system in a comprehensive manner. Understand? This lesson, the earth, the sequence of the lesson generally follows the sphere of the earth system. Earth system pattha padikka porom. Okay. Then the earth can physically be described as a ball of rock. அது வந்து என்ன சொல்கிறோம், லித்தோஸ்பியர். தென் பார்ஷியலி கவர்ட் பை வாட்டர், வாட்டரால் கவர் பண்ணுற பிளேஸ் வந்து ஹைட்ரோஸ்பியர். அண்ட் ரேப்ட் இன் என் என்வெலோப் ஆஃப் த ஏர், ஏரால் கவர் ஆகினா தட் இஸ் அ அட்மாஸ்பியர். அண்டர்ஸ்டாண்ட் 3 type. The first one is a lithosphere, fully covered the pole of rock. Then next hydrosphere, covered by water. Third one is a covered by, okay, understand student. First one is a lithosphere, second one is a hydrosphere, third one is a atmosphere. Understand? These 3 physical zones, it is convenient to add a biological zone. இந்த ஜோனோடு சேர்ந்து ஒன்று ஆட் ஆகுதுன்னா that is a biological zone which includes all the living organism. All the living organism, அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோஸ்பியர். பயோஸ்பியர் பயோஸ்பியர்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா all living organism. All living organism. Okay, understand? Listen all of you. The next one is a sphere of the earth. எர்த்தோடைய ஸ்பியரை பற்றி படிக்கலாம். The earth surface is a vast area of 510 million square kilometer. How many square kilometer? 510 million square kilometer. Where 4 sphere of the earth interact. The apodic spheres are the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. இந்த லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியரை வந்து எப்படி அழைக்கிறாங்க? This is called the apotic sphere. Okay, understand? The next biotic. The biotic sphere is the biosphere. Biotic sphere is the biosphere. These sphere constitute the planet and earth. இது எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது? planet and earth. Okay, understand? The next structure of the earth. Listen all of you. Structure of the earth. The outer surface and inner core of the earth are totally different in their nature and structure. Understand students? அந்த சர்ஃபேஸ் உடைய இன்னர் கோர் இல்லையா, அந்த எர்த்துடைய டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் த நேச்சர் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர். ஃபுல்லாகவே வந்து என்ன செய்யுது, அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம், த இன்னர் கோட் ஆஃப் த எர்த் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இன் தர் நேச்சர் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எர்த் இன்டீரியர்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு 3 லேயர்ஸ். இது எத்தனை லேயர்ஸாக பிரிக்கிறாங்க? 3 லேயர்ஸ். த ஒன் இஸ் எ crust, another one is a mantle, third one is a core. Listen all of you. The structure of the earth, the structure of the earth interior, and the interior part தான் divide is a 3 part. The first one is a crust,
second one is a mantle, third one is a core. Understand? This question compulsory 2 mark question. Okay, ma'am? Then next, listen all of you. You see the picture. This is a sphere of the earth. The first one is a crust, second one is a mantle, third one is a core. Okay, understand? Then next, the lithosphere. The lithosphere is, the next one is a lithosphere. The lithosphere is the solid out part of the earth. Out part of the earth is called what? Lithosphere. The atmosphere is a thin layer of the gases that surrounds the earth. எர்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தின் லேயராக வந்து அந்த சரௌண்டிங்கில் எப்படி கேஸஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. நிறைய கேஸஸ் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும். ஆர்கான், நியான், ஹீலியம் இல்லையா. ஸோ மச் ஆஃப் கேஸஸ் ஹேவிங் இன் த atmosphere. So the atmosphere is the thin layer of gases that surround the earth. Okay, understand? What's the lithosphere? The lithosphere is the solid outer part of the earth. The next one, the atmosphere. The atmosphere is a thin layer gases that surround of the earth. Understand, students? The next one is a hydrosphere. Hydrosphere is the watery part of the earth surface. Watery part of the earth surface including எதெல்லாம் அதில் include ஆகும்? Oceans, rivers, lakes and water vapor. புரிஞ்சுதா? Understand, students? Listen, again I am saying the hydrosphere is the watery part of the earth surface including oceans, rivers, lakes and water vapor. This is called the hydrosphere. Okay, next, biosphere. The biosphere is the layer of the earth. Biosphere is the layer. See the book, students. This is the structure of the earth. The first one is a upper mantle, another one is a lower mantle, next one is a outer core, the last one is a inner core. Understand? Listen all of you. The structure of the earth, the first one is a upper mantle, next one lower mantle, this another one is a outer core, the last one is a inner core. Understand? Then that side, the first one is a exosphere, another one is a thermosphere, third one mesosphere, fourth one stratosphere, the last fifth one is a troposphere. Listen all of you, again I am saying the last one is a troposphere, finally crust. Okay, this is called the structure of the earth. Okay, understand, students? The term lithosphere and crust are not the same. The lithosphere include the crust and the uppermost part of the mantle. That is a lithosphere. For all terrestrial planets have lithosphere. The lithosphere of Mercury, Venus and Mars are much thicker and more rigid. Okay, listen, the lithosphere of what is this? Mercury, Venus and Mars are much thicker and more rigid. Okay, understand? Then next, now I am going to crust. What is a crust? Crust is the outer layer of the earth. Crust is what? Outer layer of the earth. It is the skin of our earth. Earth உடைய skin தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க? crustன்றாங்க. Which ranges between 5 to 30 kilometer. How many kilometers? 5 to 30 kilometers. 5 to 30
kilometer. The ranges between 5 to 30 kilometer. It is the solid and rigid layer of the earth. The earth is solid and rigid. The thickness of the crust is greater than below the continent than the ocean floor. Ocean floor வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனக்கு அதிகமாக திக்னஸ் ஆன ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறது தான் crust. Okay, the crust is classified as continental crust and oceanic crust. Two types of பிரிக்கிறாங்க crust. The first one is a continental crust. First one is a continental crust. Continental crust. Then second one is a oceanic crust. Listen all of you. Oceanic crust. Listen, crust two types of பிரிக்கிறாங்க. The first one is a continental crust, another one is a oceanic crust. Okay, understand. The next, the major element of crust or silica. Major element of crust என்னன்னு சொல்றோம்? Silica and aluminum. Major element of the crust is the silica and aluminum. Silica and aluminum. Ask one word question, listen carefully. The next, sima. What's a sima? Si means silica, Ma means. Listen students, the major elements of crust are silica and aluminum. Sima, Si silica and Ma is equal to magnesium. Okay, understand. The continental crust is made up of Cl. Cl, Si-A-L, Cl. Listen, the continental crust. The continental crust is made up of Cl. And oceanic crust is made up of Sima. Sima. Oceanic crust is made up of Sima. The continental crust is made up of Cl. The oceanic crust is made up of Sima. Okay, understand. The next, mantle. What is a mantle? The inner part beneath the crust is called mantle. Inner part, அந்த crustோடைய inner part தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்? Mantle. Which is about 2900 kilometer thick. அதனுடைய thickness எவ்வளோ சொல்கிறீங்க? 2900 kilometer. The major elements of the mantle are silica, magnesium and hence it's also Sima. இது எதாலெல்லாம் ஆயிருக்குது? The major element of the mantle are silica, magnesium and hence it is called the Sima. Okay, understand. First of all, the interior part, the crust is called mantle. First one. The next, இதனுடைய thickness எவ்வளவு? 2900 kilometer. The major elements of the mantle are silica, magnesium and hence it is called the Sima. புரிஞ்சுதா students? Understand. Next, in the upper part of the mantle, the rock remains a solid, where in the lower part of the mantle, rocks are in molten form. அது எப்படி இருக்கும்? Molten formல இருக்கும். So the molten rock inside the earth is called the magma. What is the magma? The molten rock inside the earth is called magma. Okay, understand. What is a mantle? What is a Sima? What is a magma? Magma means this molten rock inside the earth is called magma. Understand. Next, core. What is a core? The core is the innermost and hottest layer of the earth. எர்த்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்மோஸ்ட் அண்ட் ஹாட்டஸ்ட் லேயர் தான் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்க? கோர்.
The core is the innermost, hottest layer of the earth. Then it is composed mainly of nickel and iron. இது எதில் வந்து கம்போஸ் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் அண்டு அயன் இஸ் கம்போஸ்டு நிக்கல் அண்டு அயன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட், hence it is called NIF. NIFE, NIF. Listen, this is it composed mainly nickel and iron. Hence it is called the NIF. NIFE, NIF. So the core is divided into solid inner core and liquid outer core. Two types இருக்கும். The first one is a solid inner core. Solid, first one is a solid inner core. Then another one is a liquid outer core. Listen all of you. Liquid out. Listen all of you. The first one is a solid inner core. The next one is a liquid outer core. Okay, understand. The next one, the presence of large quantities of iron in the core is responsible for the earth gravitational force. எர்த்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸுக்கு மெயினாக இருக்கிறதே வந்து என்னது அயன் இந்த கோர். இதுதான் வந்து மெயின் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. எதுக்கு? எர்த்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ், புவியீர்ப்பு விசைக்கு மெயின் ரீசன். As the earth rotates on its axis, the liquid outer core spins over the solid inner core and generate the earth magnetic field. அது வந்து இன்னொரு ஃபீல்டு வந்து உருவாகுது. அது என்னது? மேக்னெட்டிக் field also. This is responsible for the functioning of the magnetic compass. இதுதான் functioning of the magnetic compassங்கிறோம். Due to the high pressure, the material in the inner core are unable to move and hence remain the solid. இது அப்படியே மூவ் பண்ணுறப்ப திரும்ப அகைன் எந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து ரிமைன் த சாலிட். ஓகேவா? Next I am going to say about rocks. Listen all of you. The crust is a storehouse of rocks. An aggregate of minerals on the earth crust is called the rock. Rock na enna? The earth crust is called the rock. It may be hard and compact like granite or soft as clay or loose and sand. Granite, clay and sand இந்த ஒரு மிக்சிங்கில் தான் வந்து அது வந்து இருந்திருக்கும். ஓகே, the next the igneous rock. What is a next topic? Igneous rock. Listen carefully. The word igneous is derived from the Latin word ignis. இதனுடைய மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர். Latin word what? Ignis, meaning fire. The interior of the earth contains very hot molten material called magma. Understand student? Earth contains very hot molten material is called the magma. When the magma reaches the earth surface, and the magma எங்க வருது? earth surfaceல வரும் பொழுது it is referred to the lava. Understand? First of all, when the magma reaches the earth surface, it is referred to the lava. The lava on the surface cool down and gets solidified as rock called igneous rock. Understand? The next one, granite and basalt or example of such rock. சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. igneous rock are also called primary or mother rock. Asking one word question. Igneous rock are called the primary or mother rock because all other rocks are directly or indirectly formed from them. மற்ற ராக்ஸ்லாம் இதிலிருந்து தான் வந்து என்ன செய்யுது? நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ உருவாகுது.
Igneous rocks are also called primary or mother rock because all other rocks are directly or indirectly formed from them. Okay, today class is over, students. I will continue next class. Thank you.